Ok. Bom, obrigado a todos por estarem presentes na terceira e última parte desta apresentação. Não sei se a Aline vai estar falando para ele. So, Dr. Aline will try to translate what we are speaking here. So, I don't know if she is starting to translate to you. And I will speak in Portuguese for the audience, ok? Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Vamos iniciar a nossa terceira parte para responder as perguntas que foram feitas. Eu também tenho algumas perguntas aqui. E primeiro gostaria de saber se a professora Carol gostaria de fazer alguma pergunta para o professor Raduslav. Não sei se você tem alguma pergunta, Carol. Na verdade, pode fazer em português mesmo, ou qualquer coisa depois a Aline traduz, né? Não sei. Não, aí é melhor... faz em português e depois você faz em inglês para ele. Tá. Na verdade, eu ia perguntar sobre a questão de uma nova apresentação do ionômero. Assim, eu falou bastante sobre apresentação em forma de pó líquido. A gente sabe que hoje em dia os ionômeros encapsulados são ionômeros que estão mais em alta, né, saindo um pouquinho do pó líquido por conta da pré-dosagem e melhor resistência, só que a gente ainda tem essa questão do amalgamador, do aplicador ser, talvez aqui no Brasil a gente está com uma dificuldade de compra do amalgamador, em muitos locais é difícil você acessar, e aí, na verdade, eu ia perguntar o que ele acha sobre futuras pesquisas ou outras formas de apresentação, pensando no tratamento restaurador traumático tradicional e que possa ter essa pré-dosagem tão eficiente quanto é o encapsulado. Doctor, I think Carolina is thinking about the problem that we have here in Brazil about the capsules. So it's expensive, sometimes difficult to find, for example, the mixers or the syringe. And for public health, for example, we really need to use the manual mixing of the glass ionomer cement. It's a reality in Brazil. So in this situation, do you think what kind of application devices you think could be done to improve this situation? That's not the ideal situation. What to tell you, Bulgaria is, although in Europe it is not one of the wealthiest countries in Europe. So I think it's pretty much comparable to Brazil. In some respect, it's probably not much different economic-wise. But we do not have any glass hybrids. It's not possible to make it in powder liquid version to be mixed by hand. They are setting way too fast, and they are extremely difficult to work if in powder liquid. So all the glass hybrids that I know are already encapsulated. Of course, here in Bulgaria, also the price of the composite filling is the material itself. It's cheaper than the capsule of glass ionomer. But the biggest economy comes from the time and also all the supporting procedures that are needed for a proper composite filling. So not only the adhesive, not only the rubber dam isolation, but everything in that respect, in that regard, it is taking enough more resources, but also more time. So here in Europe, we are always referring to the time as economy. We are time saving. We are cost efficient, but time saving. It's not the material that it is cheaper. And one of the other things that it is pretty common, especially in Bulgaria, that the capsules are sold by piece, not by box.
there is no, let's say, cheaper solution than mixing device or applicator, because especially in the case of GC, one device is used as an applicator. It is no longer needed anything for activation. The capsules are activated in the table, so you do not need to put in the applier for activation beforehand. That was the case before, but they have changed the procedure. So now we are just tapping the capsules in the hard surface and then putting it straight into the mixing device. I don't know if I answered the question, but I had very limited experience with Fuji 9 Extra, which was basically aquea fill. Yeah. Fuji 9 Extra was powder liquid, and I had so much difficulty working with this kind of material, so I immediately switched to the capsulated version. Ok. Ele falou que ele considera o ideal realmente é a cápsula, mas que ele entende essa situação, que na Bulgária acontece uma situação financeira parecida, em alguns casos até mais difícil que a do Brasil, mas ele acha que, por exemplo, esses novos ionômeros, que ele chama de vidros híbridos, não dá para fazer a mistura manual, não tem como fazer, e mesmo os ionômeros mais antigos, ele não tem tanta experiência, os ionômeros de alta viscosidade, que são os utilizados para, como o Fuji 9, né, utilizado para RT, ele não tem tanta experiência porque realmente ele considera a manipulação muito difícil. Então, ele não tem tanta experiência no uso desses materiais. Eu vou passar umas perguntas aqui para a Carol, para a professora Carolina, que foram as primeiras que foram feitas, tá, Carol? Tá. E aí, Aline, se puder passar para o professor Raduslav, mais ou menos como eu estou falando aqui. A Ana Rita fala, boa tarde, este material para proteção, isto deve ser o selante de cobertura, pode ser utilizado sobre qualquer ionômero? Pode, assim, ele foi criado bem dentro do conceito do EQIA, mas o que a gente recomenda é sempre utilizar um protetor, assim, a questão do protetor de superfície sobre o ionômero de vidro é crucial, e o professor Raduslav também bateu bem nesse ponto sobre a importância de colocar, seja pensando em um custo, uma vaselina, ou um verniz fluoretado, ou mesmo um adesivo, ou mesmo esse coat do EQIA. Então, ele pode ser, e é interessante você colocar. Ok. A question to Dr. Raduslav. What do you say about the mechanical resistance difference between high viscosity glass ionomer cement and the conventional one for filling, for restorations? That it is a very difficult question because of every newer version of aquea, for example, was stronger. And when I say stronger, I mean flexural strength and also compressive strength was increased. The wear resistance was also increased. So all the physical properties were increased. So that actually led to separating aquea forte as a glass hybrid material, because the original aquea, although it contains also coating, is not considered glass hybrid. Because of those smaller particles, they are not present in the original aquea concept. So if you know the history, how this became as a concept, the first introduction of aquea was Fuji 9 Extra with G-coat. There were two separate materials. They were not meant to be used together.
And then the dentist starts using them together. The researchers found out that material is becoming much better, and this maturation over time, the increasing of the physical properties, that was actually discovered by accident. The original concept was that the coating was supposed to be removed after 6 to 8 months. That was part of the protocol. But then we noticed that it is going to wear off at any point to this depth, be it 6, be it 8, it doesn't matter how long, but eventually it is going to wear off. So it is not needed to ask the patient to come back and for you to do it on purpose. And by that time, we saw that the material underneath the coating became much harder, and actually the maturation was more complete. And then after getting exposed to the oral environment, started to exchange the ions with the saliva, and thus becoming even harder. So I don't know how to compare the newest generation with the older ones, or the high viscosity ones with the conventional, because they are not playing in the same league. Like when we are talking about football, and you have Flamengo and Palmeiras and all the teams from the top league, you cannot compare them. Eventually they play with lower league teams, but very rarely they lose. So it is more or less like that. Ok, thank you, doctor. O professor falou que, primeiro ele falou que a primeira geração de ionômeros de vidro de alta viscosidade foi o Fuji 9, e para a proteção do Fuji 9, então, foi usado uma resina de cobertura de esmalte normal, e que foi uma maneira de proteger, né, um pouco mais aquele material, e eles observaram que o material melhorou muito suas propriedades, mesmo essa resina não tendo nada a ver com o ionômero. Quer dizer, são dois materiais completamente diferentes, um era colocado sobre o outro. Segundo o professor, havia necessidade posterior de remoção dessa resina para que o ionômero pudesse liberar flúor, pudesse funcionar como um ionômero. Por isso, ele fez na apresentação dele uma evolução mostrando o ionômero, o vidro híbrido, que a gente aqui no Brasil, eu já expliquei para ele isso, para ele entender, a gente chama de ionômero de última geração. E ele usa o termo, que é o termo cientificamente mais correto, que são os ionômeros híbridos. Nada mais é do que uma base muito própria de ionômero de vidro, modificada, preparada para receber uma cobertura de um material que é uma resina própria, que reage, aí sim, reage quimicamente com esse ionômero e protege até 6 meses de uma maneira absoluta, ganhando uma resistência muito maior, inclusive que os ionômeros de alta viscosidade, quando usava a resina comum por cima. Ele no final falou assim, olha, eu não sei se você está querendo se referir aos ionômeros de alta viscosidade comparado com os ionômeros convencionais, aos ionômeros antigos, porque aí a diferença é maior ainda. Então, ele preferiu falar sobre os convencionais e os híbridos, os vidros híbridos. Ok? Thank you, doctor. Now I'll do a question for Dr. Carolina. Existem grandes diferenças entre o material protetor a ser usado após a restauração? Pode usar qualquer verniz? Vaselina ainda é uma opção em serviço público? Como eu falei, assim, eu acho que o protetor de superfície, ele é indicado, assim, qualquer tipo vai ser interessante, é melhor do que você não colocar nada. É lógico que os trabalhos mostram que o protetor, além de atuar ali nessa proteção da reação do material, ele ajuda na dureza, então ele vai aumentar a dureza desse material. Então, se você usa, por exemplo, um coat específico que depois você fotopolimerize,
com certeza o resultado em relação à dureza vai ser melhor. No caso do verniz, a gente até faz essa aplicação, começou a fazer isso no projeto, no intuito de agregar mais flúor àquele material que já tem um liberador. Então, você associa ainda mais um fator, ou seja, de proteção e de liberação de flúor. Então, tem essa vantagem. Mas se você não tem, tem até trabalhos em relação a baixo custo que usa esmalte de unha. Então, você aplica esmalte de unha sobre a superfície incolor, né, sobre a superfície do ionômero para fazer essa proteção. Então, assim, qualquer coisa, inclusive a vaselina, é interessante. Mas sabendo que se você tem a opção de usar tipo um coat específico ou até mesmo outro adesivo e polimerizar, em termos de eficiência, de dureza, de penetração para talvez entrar naquelas bolhas, é melhor para o material. Ok, Carol, tá ótimo, obrigado. Let me see one more question, please. We have a lot. Let me see one more. For Dr. Raduslav. Don't we use any more calcium hydroxide as a liner? I have never used it, to be honest, because the calcium hydroxide is going to be uptaken by the dentin, and it is going to leave a void underneath. And even in the beginning, when I was starting my dental practice, and I was trying to be as precise as possible, the protocol was when there was a deep cavity, deep lesion that it is close to the pulp, we were supposed to put calcium hydroxide just as a small dot exactly on the very, very tiny spot on the place closest to the pulp, because these kind of materials are resorbable, and then afterwards they leave a cavity, they leave a void underneath. And this is not only reducing the strength of the restoration, but it is also reducing the area for bonding. So, and one more thing that we should think about, during this irritation, this inflammation of the pulp, the conditions are acidic. But the pulp is not dying immediately, it's actually adjusting to these acidic conditions. And then suddenly we are changing the acidic conditions to make it a little bit more basic. They are not so acidic. We are reducing the acidity. And then we are shifting the pulp into exactly the other direction. Up to the point it was kind of handling the situation, not dying. I mean, producing a secondary dentin and all the defense mechanisms that it has. So I stopped using calcium hydroxy materials because in the original technique, you are supposed to leave them temporary. You are supposed to revise the cavity, and you have to remove it after this dentinal bridge is already formed. And then you have to do the again restoration. So I find it extremely difficult and extremely risky, and very often I was afraid that I will end up with endo treatment. So that's why I am following this approach of internal remineralization with incomplete caries removal, but also with peripheral seal of the cavity. So that is, for me, it's working better than any calcium hydroxide material. Okay, doctor, try to translate here. I forgot that you need to translate, so that's why I was no problem. Oh, no problem, that's okay. Bom, o que ele falou sobre hidroxicálcio, que eu vi que mais de um colega perguntou, ele falou, não, eu realmente nunca usei, cheguei a aprender na faculdade como usar, colocando bem próximo naquele ponto exato onde tem uma proximidade pulpar, uma exposição pulpar,
mas ele não acredita que funcione, o hidroxicálcio, e o ionômero... Bom, ele era um material que era usado em situações de amálgama, etc., mas com o ionômero de vidro, ele acha que o ionômero de vidro consegue ser um material que, apesar de primariamente, ele tem uma ação, durante a reação dele, ele é ácido, né? Ele promove justamente uma reação contrária da polpa, que é uma reação um pouco mais alcalina, um pouco mais básica, o que é bastante benéfico para a polpa. O uso do hidroxicálcio ele vê como desvantagem, primeiro porque ele promove uma reação contrária da polpa, uma reação mais ácida, né? E depois também porque ele promove, ele impede, aliás, uma adesão melhor do material, promove uma bolha embaixo do material, o que pode levar a uma menor resistência e falha do material. Ele acredita que o hidroxicálcio pode ser usado como curativo temporário, mas para que usar um curativo temporário se você pode usar o ionômero de vidro? Acho que foi mais ou menos isso que ele falou, né, Carol? Não sei se eu esqueci de falar alguma coisa. Não, acho que foi isso, sim. Okay, I translated. Let me see one more question for Dr. Carolina. Let me see if we have more. Aline, for Carolina. I don't think so. No more. No, I think it's one more question for for Dr. Raduslav. Let me see here. Wait a minute. Doctor, one question for Dr. Luciana Aguiar. Are the amalgam finishing, ending with no more days in Europe? What do you think about amalgam in Europe and all over the world? So, you know, this Minamata Convention that decided that we should stop using mercury in any industry gave dentistry the only exception to not to phase out, but to phase down the use of amalgam, meaning the use of mercury-containing products. In European Union, we have to stop by the year 2030. So by that time, it will stop. But even other countries in Europe that are not part of European Union, they will also have to stop because of the market is going to be much smaller, the price of the amalgam is going to become higher, and then the alternatives are going to become better and easily available. So amalgam is not going away, it's gone. We are now using the leftovers. And I have never been a big fan of the amalgam anyway, because of every time I remove an old amalgam, I see cracks underneath. Yeah. So this, for me, it's giving a very high longevity of the restoration, but it is creating problems for afterwards. After we have to remove the amalgam, we have to deal with something that it is completely different, with tooth fractures, with cracks, and with staining of the surface. So good that amalgam is gone. Ok. Dr. Raduslav acha realmente que, apesar... bom, em termos de legislação na Europa, nos países da Comunidade Europeia, em 2030 não se pode mais usar amálgama. Então, a partir de 2030 é proibido a amálgama, e ele acha que mesmo os países da Europa que não são da Comunidade Europeia, devido ao preço do amálgama, que vai ficar muito mais caro, também não vai usar. Isso tudo vem da Convenção de Minamata, não é isso assim que fala? Do Japão, que foi um marco na redução do uso do mercúrio no mundo, ok? Então, além dessa questão ecológica, digamos assim, ele faz as considerações que muitos de nós já sabemos.
Por exemplo, na hora de se remover um amálgama, é muito fácil, em cavidades médias e grandes de amálgama, você identificar trincas e muitas vezes evoluem para fraturas de dente. E também o amálgama mancha o dente, né? Uma questão aí menos importante, mais estética. E ele acredita que com a redução do preço dos materiais, como os novos materiais, aí, como ele falou do ionômero de última geração, que é o vidro híbrido, e os compósitos, o amálgama não tem mais espaço. Aí, segundo ele falou assim, olha, o amálgama não está acabando, o amálgama já acabou. Então, assim, essa foi a resposta que o professor deu para a gente. Ok? Fica feliz de ter acabado, né? E ele falou, fica feliz de ter acabado. So, I have two questions for both professors. So I put in Portuguese, Dr. Raduslav, and I try to translate. That's my big doubt now. Some years ago, I know a doctor from Australia, from SDI. He developed the karyostatic Riva Star. So the karyostatic, for karyostatic applications, we know about white spots and things like that. And Riva Star pretend to be less pigmental, less aesthetic problems than other ones. But and he said to me, "Oh, you like ART, so you should use the karyostatic, the Riva Star, as a liner. So then you put the glass ionomer over, and you have a better mineral tissue, like layer tissue, that the glass ionomer can bond better." So at that time, doctor, it was really impossible because he said to me, "But you have to use the rubber done isolation." And I said, "Okay, so it's impossible for me because I work with ART and sometimes in school, but even in the chair, it's I cannot use the rubber done. So no problem for me." Now, some a year or a year and a half ago, the SDI came with Riva Star Aqua, and they said to me, "Now, Dr. Munera, you can use, because you cannot use anymore. You don't need to use any more isolation, rubber done isolation." So I said, "Okay, but if you see the instructions, you don't see any information about use as a liner, just only for karyostatic situations like white spots. What do you know about this? Is it possible for us to use it like a liner? Do you feel it's a future? Or even if now it's impossible, do you think in the future?" Because just to contextualize, because when we take the caries peripheral removal with more efficient, but we leave as not so health carry on the part the I forgot the name, Pro.fª, on the dentin that's near the pulp. So this dentin is with less mineral. So using this material, you could have more his information, and we could have more adhesion of the glass ionomer. What do you think about this? So I guess because it was in English, it was a question to me then. For you, yeah.
I will try to be as diplomatic as possible. Okay. I do not have a lot of experience with Rivastar. Okay. First of all, let me explain. The Rivastar is actually a solution of silver diamine fluoride. It's not invented by someone. It was used in dentistry for decades, for half of a century, even more. Silver diamine fluoride is now one of the three dental materials that are considered essential. So definitely it has essential decided by the World Health Organization, with glass ionomers and fluoride for the toothpaste. So definitely it has a place in our practice, that it is something that we should acknowledge. The problem is that the silver diamine fluoride is staining, and it's staining very much. And now with this, the new one, the Aqua from SDI, they claim that it doesn't stain, while the reality is that it is stain less. Okay. So it's still staining. There is an additional step with potassium iodide, I think. I'm not sure. It's or calcium iodide. But it's additional step that it is actually reducing the staining, but we still have the stain. So we have enough, let's say, for temporary teeth, for milky teeth that are going to stay for a limited amount of time in the mouth. That would be probably the best solution, because we can reinforce, we can stop the development of caries without the need of restoring the occlusal surface, without the need of restoring the function of the tooth. But for permanent teeth, this kind of staining, it's something that bothers me, because this tooth is going to stay for the rest of the life of the patient. So I prefer to use some technique that are proven in time. And again, I do not need staining material to stop the progression of the caries, because we already have the glass ionomers which are proven over the last 50 years. Ok. Ok. Bom, primeiro eu vou falar o que eu perguntei para ele. Eu perguntei para ele sobre os cariostáticos sendo uma opção para forramento antes da colocação do ionômero de vidro, porque o cariostático permitiria que aquela superfície da dentina mais profunda tivesse uma melhor mineralização e assim o ionômero conseguiria aderir de uma forma mais adequada. E aí eu falei principalmente do Riva Aqua, que é um material que pressupõe que não precisa de isolamento absoluto e que também pigmentaria menos, já que os cariostáticos costumam manchar muito os dentes. E ele respondeu que ele considera o cariostático um dos 3 materiais considerados essenciais, segundo a Organização Mundial de Saúde, para a odontologia. É o diaminofluoreto de prata, que é o cariostático, é o ionômero de vidro e o creme dental. Não é isso, Carol, que ele falou? O creme dental deve ser fluoretado, imagino que sim. É isso. E então, ele considera que, ok, mas o mancha, se for um dente temporário, um dente de leite, um dente decido, que ele não vê problema, acha interessante o uso. Porém, num dente permanente, que você vai manchar esse dente definitivamente para o resto da vida, ele não vê necessidade de fazer, uma vez que o ionômero de vidro é comprovadamente cariostático e, de fato, permite a remineralização da dentina. Então, ele não vê o porquê dessa indicação de forro cariostático, né? Vamos dizer, antes do ionômero de vidro. Thank you, Professor. Now I will do, I think it could be the last question. I'm not sure, Aline, if there is any other question. Eu acho que vai ser a última pergunta pelo tempo, mas se tiver mais alguma, é só me avisar aqui, tá? Carolina, Dr. Carolina, é possível dizer que os ionômeros de vidro de alta viscosidade substituem totalmente, em todas as situações, não só em TRA, os ionômeros convencionais
para restauração. Então, eu estou fazendo uma pergunta um pouco parecida com a que já foi feita para o professor Raduslav, porque a gente aqui no Brasil, mas é legal você responder, porque a gente aqui no Brasil tem os ionômeros para restauração e os ionômeros de alta viscosidade, que são para TRA. E aí é meio que para você dizer que se você acha que existe situação em que ainda é melhor usar um ionômero convencional de restauração. Doctor, I'm asking Carolina if there is any situation that she think that could be interesting to use the conventional glass ionomer for restoration, for filling, not the high viscosity glass ionomer, not the glass hybrids, but the convention, we call the type 2 glass ionomer in the old classification of glass ionomers. And I'm asking her if she think there is any situation that this ionomer, that this glass ionomer could be done, because here in Brazil, they are sold a lot. So it's important for us to talk about this for the audience, okay? Eu acho que não. Eu vejo como os ionômeros de vidros que são tradicionalmente colocados com R, que são exclusivos para restauração e que não seriam ionômeros de alta viscosidade, eu acho que, teoricamente, eles vão até cair em desuso. Eu acho que hoje os ionômeros de... Por que você não vai usar um ionômero que é considerado com uma proporção pó-líquida melhor e que vai apresentar uma resistência melhor, apesar da sua dificuldade de manipulação? O que seria talvez uma questão dentro das situações clínicas do TRA, você vai usar ele porque ele é específico para a técnica. E aí, se você quer usar um ionômero para restauração dentro do consultório, você vai acabar tendo outros artefatos que vão ajudar você nesse processo. Então, eu acho que não. Eu acho que se a gente tem um ionômero, que é um ionômero que, dentro das formulações dele, ele já está bem definido como um ionômero que tem resistência e que tem efetividade de adesão, que não muda em relação aos outros, talvez em termos de opacidade, mas eu acho que assim, não difere tanto assim. Então, eu acho que não. Eu acho que a tendência hoje é, nas situações clínicas, utilizar um ionômero de alta viscosidade e que esses meio que cairiam em desuso. Okay, thank you, Professor. So maybe if I can add something, I Yes. did not understand what Carolina said. I like the sound of the Portuguese, but I did not understand the word. Okay, Carolina said Carolina said that for her, she doesn't think there is an indication for this kind of glass ionomer. It is in the past, so all the situations could be for restorations could be the glass hybrid or the high viscosity glass ionomer. In summarize, was this that she said. So if I may add something. Okay. Apart from the glass hybrids and the high viscosity glass ionomers, the only one that I'm currently using is the one that it is actually for surface protection. And the product from GC, it's called Fuji Triage or Fuji 7 in some parts of the world. And it is designed for surface protection because it is conventional glass ionomer. It does not contain resin, but it is comment set. I mean, the pink shade is comment set. So the idea is that this glass ionomer, it's low viscous. It flows extremely easy, and it is suitable for filling in the fissures that are on teeth that are just erupting. And because it is moisture tolerant and it is also very, very high fluoride releasing, it's extremely suitable for protection of the newly erupted molars. Also for endocavities, also for the
root surfaces, especially when it is closer to gingiva, and we actually, if we restore it with whitish material, it is going to look a much longer clinical crown. But there is a disadvantage because actually the pink triage is not pink, but it is a little bit of orange. So it doesn't match to the shade of the gingiva very much. But that's the only exception that I would use. Ok, doctor, thank you very much. Ele falou que ele abre uma exceção ao que, o que ele concorda com a professora Carolina, mas que ele abre uma exceção de também usar para selante de superfície um ionômero que não deveria ser um ionômero de alta viscosidade, porque o ionômero de alta viscosidade não consegue penetrar adequadamente nos sulcos e fissuras. Então, ele deu o exemplo do material da GC, Triad, não tenho certeza do nome, depois a gente procura direitinho, que é um material paraselante e que é indicado para os dentes molares, principalmente, para molares em erupção, até eles entrarem em oclusão, como vocês já fazem o selante, só que aí não usar o selante com um ionômero de alta viscosidade, sim um ionômero um pouco mais fluido, e ele é rosa, ele é pink, e ele até diz que em alguns casos ele usa lá na cervical para não ficar com uma coroa muito longa, mas não é um pink muito bonito, muito parecido com gengiva, ele parece um pouco com laranja, então existe, assim, não está indicando bem para essas situações de classe 5 e mais como selante mesmo. Thank you, doctor, very much for this information for us. Ok, tem uma pergunta aqui da aluna, da espectadora, a doutora Giovana, mas é uma pergunta para mim, assim, o que eu acho? Giovana, eu estou numa situação aqui de entrevistador, e aí eu prefiro pular um pouco essa resposta, mas depois, se você quiser entrar em contato comigo, aí tem vários canais que a gente pode conversar, e eu, claro, dou minha opinião, mas aqui eu prefiro ficar mesmo na situação de entrevistador. Tem umas particularidades relacionadas com o Brasil que podem ser um pouco diferentes de outros países na Europa. Então, pessoal, eu acho que... Deixa eu ver se falta alguma coisa. Eu abri aqui um texto. Bom, faltando 4 minutos para encerrar nosso tempo da mesa redonda, eu gostaria de agradecer, em nome da organização do primeiro encontro, Pro.ª, Pro.ª, a participação. I'd like to... we are in about 4 minutes to finish our time. So thank you very much, Dr. Raduslav. It was a big honor for us to have you here in Brazil. Please consider us. I think you consider me and Aline as a friend, but consider us as a friend of you and in Bulgaria. We are so happy to have you here, so honored, and I'm sure we'll have another opportunities to have you online, but we'd like to have you here the next time. Thank you very much. Obrigado também para a Carolina pela participação no nosso primeiro encontro e de todos os presentes. Hoje encerramos. Today we finished our meeting, but tomorrow we will be here again for 2 more group of presentations. Para mais 2 grupos de apresentação, amanhã estaremos aqui, que são as carries, two speakers for caries, diagnosis and removal, caries removal, and the second group is for public políticas in Brazil for ART. So, o segundo grupo é sobre políticas públicas para o ART, com a participação do professor Prof.ª e da professora Lúcia. Então, assim eu encerro
So I finished today, and thank you very much for everyone, and we'll be here again tomorrow. Thank you, Dr. Raduslav. Thank you, Dr. Carolina. Thank you very much. Thank you. Nice for having me. Obrigada. Thank you. Bye. Bye-bye. Thank you very Bye. much.